Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing HSST Economics expected questions and answer. First one, bilateral or double factorial terms of trade introduced by Jacob Winner. Bilateral or double factorial terms of trade introduced by Jacob Winner. Real cost terms of trade introduced by Jacob Winner. Real cost terms of trade introduced by Jacob Winner. Utility terms of trade introduced by D.H. Robertson. Utility terms of trade introduced by D.H. Robertson. Public finance. Next one, public finance. Voluntary exchange theory introduced by Eric Lindon. Voluntary exchange theory introduced by Eric Lindon. Zero-based budgeting introduced by Peter F. Payer. Zero-based budgeting introduced by Peter F. Payer. Next one, ability theory of taxation introduced by Pigou. Next one, ability theory of taxation introduced by Pigou. The concentration theory introduced by physiocrats and classical economists. The concentration theory introduced by physiocrats and classical economists. Diffusion theory introduced by N.F. Kennard. Diffusion theory introduced by N.F. Kennard. Modern theory or demand supply theory introduced by Dalton. Modern theory or demand supply theory introduced by Dalton. Law of increasing state activities increasing Wagner. Law of increasing state activities introduced by Wagner. Next one, critical limit hypothesis introduced by Colin Clark. Critical limit hypothesis introduced by Colin Clark. American Keynes, nickname Hicks. American Keynes, Hicks. Bose diagram introduced by Edgeworth. Bose diagram introduced by Edgeworth. Capital accumulation introduced by John Robinson. Capital accumulation introduced by John Robinson. Canon of taxation introduced by John Robinson. Canon of taxation introduced by John Robinson. Next one, circular causation theory introduced by Midrell. Next one, circular causation theory introduced by Midrell. Consumption multiplier introduced by Brahmananda and Vakil. Consumption multiplier introduced by Brahmananda and Vakil. ഈ കൺസംഷൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോബോബ് തിയറം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻ കാൾഡർ. കോബോബ് തിയറം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻ കാൾഡർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, conspicuous consumption introduced by Veblen. Conspicuous consumption introduced by Veblen. Consumer surplus introduced by Veblen. Consumer surplus introduced by Veblen. ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, കൺസംഷൻ മൾട്ടിപ്ലയർ. അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നോക്കുക, കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ്, ജെ ഷുംബീറ്റർ. ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജെ ഷുംബീറ്റർ. 22nd, cumulative causation theory introduced by Midrell. Cumulative causation theory introduced by Midrell. Deficit financing popularized by James Keynes. Deficit financing popularized by James Keynes. Demonstration effect introduced by Duesenberry. Demonstration effect introduced by Duesenberry. Next one, dialectical materialism introduced by Karl Marx. Next one, dialectical materialism introduced by Karl Marx. Next,
Differential incidence introduced by Musgrave. Differential incidence introduced by Musgrave. Division of labor introduced by Adam Smith. Division of labor, Adam Smith. Doctrine of sound finance, classical economics. Doctrine of sound finance, classical economics. Duopoly analysis, core note. Duopoly analysis, core note. Effective demand introduced by Keynes. Effective demand introduced by Keynes. Next one, elasticity of demand introduced by Alfred Marshall. Next one, elasticity of demand introduced by Alfred Marshall. Next one, elasticity of substitution introduced by Minhas. Next one, elasticity of substitution introduced by Minhas. Equation of exchange, Fisher. Equation of exchange, Fisher. Expenditure reducing policy, Harry Johnson. Expenditure reducing policy, Harry Johnson. Expenditure switching policy, also Harry Johnson. In this series, discuss ചെയ്തത് എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റും അത് ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.